Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. Fresh violence has been reported in Manipur's Tengnoupal district as clashes erupted between two groups. Large clouds of smoke could be seen in the nearby areas as some houses were burned down in the clash. Some media reports say at least 3 Kuki-Zo village volunteers and 1 member of the United Kuki Liberation Front were killed in an alleged gunfight resulting from an internal dispute on Friday morning. However, it cannot be confirmed independently. According to reliable sources, the incident occurred around 8 a.m. at two separate locations, Molnoi Palel and Molnom, approximately 1.5 kilometers apart in the Palel area under Tengnoupal district of Manipur. In what appears to be a retaliatory act, members of the village volunteer force set ablaze the house of SS Haukip, the leader of the UKLF in Palel. Heavy smoke was seen billowing from the house as it was engulfed in flames. The area has been cordoned off by security forces at the time of filing this report. Report says 26th Sector Assam Rifles troops rushed to the area to control the situation. The situation remained tense in Palel area. The All Assam Students Union or AASU has warned the centre not to shelter the illegal Bangladeshis, stating that Northeast cannot be a dumping ground. AASU and NESO Chief Advisor Samujal Bhattacharya said the indigenous people of Northeastern region and Northeast Students Organization is very concerned about the situation that has cropped up in the neighboring state, and that when such incidents occur due to the illegal influx, the indigenous people of Northeast suffers. Citing examples of 1947 partition in 1971 when Bangladesh was formed, the organization said indigenous people in Tripura have become second-class citizens in their own land. He said it will be a threat to the identity of the indigenous people, Northeastern region, language and culture. The indigenous people of Northeastern region and the Northeast Student Organization, we are very much concerned about the situation which is cropped up in the Bangladesh. When some incident happens in Bangladesh, there is an influx of illegal Bangladeshi from Bangladesh towards Northeast, by which the indigenous people of Northeast has always suffered. Since 1947, when the partition took place, that time also there was an influx from the then East Pakistan. Then in 1971, when Bangladesh was formed, then also there was an influx of Bangladeshi from Bangladesh, and still the influx of illegal foreigners from Bangladesh is on towards Northeastern region, and the consequences is very clear. In Tripura, we have seen out of 45 lakhs of population, only 15 lakhs are indigenous Tripuris. The indigenous Tripuris became second-class citizen in their own motherland. In Assam, there was a historic Assam movement, and where 860 people had sacrificed their life as a martyrs. After that, historic Assam Accord was signed. It is not yet implemented. Still, the influx is on, and in Meghalaya, Arunachal, in other states of Northeastern region, is facing the same problem, and there is movement in Meghalaya and Arunachal Pradesh also. So there is a threat to the identity of the indigenous people of Northeastern region. There is a threat to the language, culture, everywhere. And the indigenous people of Northeastern region is not accepting the situation. So there is a continuous movement against the influx of illegal foreigners from Bangladesh. Now, due to the situation of Bangladesh, there is a apprehension that the influx will be on towards Northeastern region. So Northeast Student Organization, it's an umbrella organization of all Assam Students Union, Khasi Students Union, Naga Student Federation, Garu Students Union, all Arunachal Pradesh Students Union, all Manipur Students Union, Miju Jilai Pol and Tripura Student Federation. On behalf of all, we have sent a memorandum to Honorable Prime Minister of India and Honorable Home Minister of India, demanding that no new illegal Bangladeshi should be rehabilitated in the states of Northeastern region, because Northeast is not a dumping ground for illegal Bangladeshis. The Indo-Bangla border of Northeastern region
it should be sealed immediately, because in 4 states out of 7 states is uh, covering the Indo-Bangla border. 1,885 kilometer is covered by the northeastern and the Bangladesh international border. And we have said that along with the illegal Bangladeshis, the fundamentalist groups are entering into northeastern region, because it's a statement of the government of India and the state governments. It's not our statement. So, along with the illegal Bangladeshis, the fundamentalist groups are entering into Northeast, and Northeast is a transit route and transit camp for the illegal Bangladeshi and fundamentalist groups. So, it is not only threat to the indigenous people of Northeast, it's a threat to the country. So, at this situation, NESO is demanding not a single Bangladeshi should be rehabilitated in the soil of Northeast, and Indo-Bangla border should be sealed immediately. In a strong condemnation of the recent arson attack on press materials in Kangpokpi, Manipur, media houses across the state have initiated a cease work strike on Friday. The incident, where unidentified individuals on Wednesday targeted newsprint and other essential press materials, has sparked outrage within the journalistic community. Under the aegis of the All Manipur Working Journalists Union and Editors Guild, Manipur journalists gathered at Manipur Press Club in Imphal for a sit-in protest. This protest, a direct response to the deliberate targeting of newsprint, symbolizes a defense of the freedom of the press, a cornerstone of democratic society. The decision to cease work was taken after an emergency meeting convened at Loktak Hall, Manipur Press Club, where journalists expressed grave concern over the safety of essential press materials during transportation. This strike aims to send a strong message to the government and security forces in Manipur to ensure the protection of essential commodities, including these vital components, crucial for the uninterrupted functioning of media in the state. Tamo, why this protest is all about? In fact, the situation in Manipur is very terrible condition. Recently, a truck loaded with the printing papers has been destroyed by the Kuki militants at Kangpokpi district. And from the earlier, with the All Manipur Working Journalists Union and Editors Guild Manipur had already appealed to the government of Manipur to, take precautionary measures for the journalists as well as any printing materials coming from Guwahati. But no positive action has been taken up so far. So protesting against the negligence of the maybe Assam Rifles, the paramilitary force, we oppose the initiative taken by them. So that's why we today sit in protest against the neglect of the Assam Rifles. Tamo, what sort of precautions should the government take up so that such thing do not happen in future? Yeah, very definitely good question. On the national highways, there has been, extrusion and everything has been taken place. But the thing is that we have already mentioned and asked the government of Manipur to have the highway protection force as well as the, deploy the central forces, or either central forces or the state forces to flow all the vehicles that have been, coming from Guwahati or maybe other states, to bringing some, printing materials or anything to have been, required for the media offices. So nothing positive action is taken up. So we demand that security has to be tightened and deploy all the either maybe central forces or state forces on the national highways. Tamo, what is the decision of journalist body in Manipur? Will they stop printing newspapers and publication of other electronic media? In fact, for today itself, all the print and electronic media has ceased, have closed down all offices. No news has been collected and no news will be telecast. For the printing papers, no publication will be held tomorrow, because we have to collect all the newspaper we have to collect news for newspaper today itself. For the electronic media, all the electronic media has stopped telecasting, broadcasting their news and any related news items, programs for 2 days only. Thank you, Tom. Amid the turmoil in Bangladesh, Assam Director General of Police GP Singh said that only Indian passport holders will be allowed to enter the state from trouble-torn country through the designated entry points. He said that the direction is very clear, that they will not allow anyone to enter the state. Many students from Assam and other parts of the country are studying in Bangladesh. During the previous month, 78 students, including 60 students from Assam, returned from Bangladesh and said
they will only allow Indian passport holders to enter Assam. He further said that they have been regularly monitoring the situation for the last 3 days. Assam Police and BSF have conducted joint patrolling in many places, DGP Singh said on Thursday in Tinsukia. He further said that if anyone tries to sneak, then they will take action as per law, as our border is now in a strong position, he said. In an operation carried out by Assam Rifles, a huge quantity of Yaba tablets was seized on Thursday night in Assam Silchar. Acting on a specific intelligence input, the Assam Rifles team carried out their operation in Kathal Road bypass, intercepting a motorcycle bearing registration number AS 103552. They managed to seize 18,000 Yaba tablets, arrested a drug peddler, Mahbub Alam, in this connection, who was later handed over to the Kachar police team. The seized narcotic substances would be worth more than 5 crores in the black market. A youth of Hailakandi district of Assam has been arrested on Thursday night for supporting the violence and unrest in neighboring Bangladesh. Hailakandi police team arrested Rezwan Ullah Mazhar Bhuiya for uploading a post on social media supporting the anarchy in Bangladesh and stating that a similar situation would take place in India. Rezwan was arrested from Rangpur Part 5 under Lala police station of Hailakandi district. He has been detained and police team are interrogating him at the time of filing this report. Very good. कितना नाम भाई कितना नाम तुम्हार আল কায়দার তুমি কিতা আল কায়দার সাপোর্টে পোস্ট করছো তুমি আগে আগে যাও উঠো 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 কিতা করছো আল কায়দার সদস্য নি না সদস্য মেম্বার ওরকম কোনটা না আমি কোনো কিছু না তার হলো কোনো লিঙ্ক এরকম কোনো কিছু না The situation in Manipur's Churachandpur continues to remain tense despite the return of daily normal activities with markets buzzing and educational institutions open. Uneasiness still persists, especially after a woman was shot dead in the district recently. Here's a ground report from reporter Deep Saike. এতিয়া হর্নবিল টিভি প্রেজেন্ট আছে মণিপুর চোৰাচান্দপুৰ ডিস্ট্রিক্টে আৰু আপনি খান জানা নিচিনা মই কোনটো জায়গাতে এতিয়া প্রেজেন্ট আছে ইটো জায়গা লগাত পিছতে একটা হাইওয়ে দেখিছে কোনটো হাইওয়ে আৰু নিয়ার বাই অলপ দিন আগেতে মখান ভিডিও খান দেখিছে একটা চুকুৰি শট ডেট হৈছিলে আর্মি খান লগতে ক্লেশ হোৱা টাইমতে আৰু কুকি আৰু মেটেই খান লগা ইয়াতে কোনটো প্ৰটেষ্ট ৰেলী ওচৰতে ক্লেশ হৈছিলে এইটো লগা ইনসিডেন্ট লগা ঠিক জায়গাতে আছে ইয়াতে পৰা মই আপনি খানকে একটা জায়গা এতিয়া দেখাব কোনটো আপনি খান এতিয়া ৰাস্তাতে দেখি আছে একটা এৰো মাৰ্ক আৰু একটা নিয়াৰ বাই বিল্ডিং তাতে পৰা ৰেলীটো ইয়াতে শুরু হৈছিলে ৰেলীটো শুরু হোৱা টাইমতে প্ৰটেষ্টাৰ খান প্ৰটেষ্ট কৰা টাইমতে আৰ্মিৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰিবলৈ টাইমতে ইটো চকুৰিটো ইয়াতে শট ডেট হোৱা কথা জানি পাইছে আৰু এতিয়া আজি লগা কাৰেণ্ট সিচুৱেশ্যন মখান চোৰাচান্দপুৰতে কেনেকৈ আছে ক'লে আমি খান এতিয়া তাক বেছিভাগ ইয়াতে কমিউনিটি মানুহ লগতে কথা কৰিছে সব জায়গাতে যাই কিনে ভিজিট কৰি পাৰা নাই হ'লে বি হোটেল সেক্টৰ বি হবি মাৰ্কেট সেক্টৰ বি হবি আস্তে আস্তে নৰ্মেল হৈ আছে আৰু এতিয়া
ইম্ফল লগা জেগা ফালে যাব যাইছে ক'লে ইম্ফল যে যোনটো মেটেই ডমিনেটেড এৰিয়া বেছি আছে আৰু মখানটো চোৰাচান্দপুৰ প্ৰপাৰ কুকি ডমিনেটেড এৰিয়াতে আছে গৈ কিনে মখান জানি পাইছে আৰু ইয়াতে লগা টাউনতে থকা মানুহখান লগতে আদাৰ্ছ পাব্লিক খান লগতে কথা কাৰণে জানিছে এতিয়াতো আইজল আৰু দুসৰা কাম যাছে কইলে তাহান মণিপুৰ পৰা আইজল যাব লাগিব চোৰাচান্দপুৰা দেন আইজল পৰা আদাৰ পাৰ্ট অফ ষ্টেট যে তাহান যাই আছে একটা ফেচ কৰি থকাটো মখান দেখি পাই আছে নিজৰ নিজৰ একটা কোনটো কমিউনিটি মেটে হবি কুকি হবি সবটো মণিপুৰ লগা চিটিজেন আছে বাট আজি আহি কিনে মখান দেখি দিয়াটো এতিয়া বি জাগা জাগাতে বাফাৰ জোন আছে মণিপুৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিছে ক'লে ইম্ফল পৰা আহিছে ক'লে চোৰাচান্দপুৰ নোপোৱাছে আগতে তাহান নিজৰ ভিলেজাৰ্ছ খান বি ডিউটি কৰি থকা দেখি আছে চিটুৱেশ্যনটো ক'ব যাইছে ক'লে নৰ্মেল আছে আউটচাইডাৰ্ছ খান এনে ভাল পৰা আহি আছে হ'লেবি মানুহ লগা মন দিয়ে মখান নিজৰ ফিল কৰাটো এতিয়া কুকি মানুহখান মেটি এৰিয়াতে নাযায় মেটি খান কুকি এৰিয়াতে নাহে এইটো কিমান দিন যাব কিমান দিন চাফাৰ কৰিব বিহাইণ্ড দ্য ইকনমিক ইয়াতে ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হ'ব এইটো গড ন'জ কোনবি নাজানে এতিয়া মখান কোনটো হোটেল ফালে ৰাতিতে মখান ষ্টে কৰিছে হোটেল অথৰিটি খান লগতে কথা কৰিছে আৰু জানি পাইছে কি এইটো জাগা ৱেৰ এতিয়া মখান ক'তে ষ্টেণ্ড কৰি আছে ঠিক এইটোৱে ভাইলেঞ্চ ফাৰ্ষ্ট শুৰু হোৱা অলপ দিন আগতে কিন্তু মখান মিডিয়াখানতে বেছিভাগ টেলিকাষ্ট হোৱা দেখি আছে আৰু ভাইৰেল শ্বৰ্ট ডেট হোৱা একটা চকৰিটো ইয়াতে পৰাই শুৰু হৈছে আনি কিনে পাৰিব ইয়াতে লে ডাউন কৰিছে গুলি লগা পিছতে আৰু তাৰ পিছতে এইটো পিছতে মেটি আৰু কুকি লগা জামলাটো মখান সব জায়গাতে ভাইৰেল হৈ কিনে দেখি পাই আছে তো উই হোপ আগে লগা দিনতে একটা ভাল ৰিজাল্ট আহি যাব আৰু মণিপুৰতে চিটুৱেশ্যনটো নৰ্মেলাইজ হৈ যাব নিজৰ ভাই ককাইটো আৰু একে জেগাতে বহি কিনে ভাল পৰা মিলি কিনে থাকিব পাৰিব আৰু মখান আহি থকা টাইমতে বেছিভাগ চিন আজি দেখি কিনে আহিছে তো হৰ্ণবিল টিভিতে এইটো গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্টে আপুনি এইটো দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে কি মণিপুৰ লগা চোৰাচান্দপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লগা কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন কি আছে ট্ৰাই কৰিব আদাৰ্ছ অফিচিয়েলছ খান লগতে কথা কৰিলে বাফাৰ জন বি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু ভেৰিয়াছ ইয়াতে কি পাব্লিক খান আছে কমিউনিটি খান আছে সব লগা মন লগা কথা জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু এতিয়া হৰ্ণবিল টিভি প্ৰেজেণ্ট আছে চোৰাচান্দপুৰ লগা নিউ বাজাৰতে আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰা আপুনি খানতে দেখাই থকা নিচিনা নিউ বাজাৰ লগা মাৰ্কেট জনটো কোনটো লোকেল ফাৰ্মাৰ্ছ খান লগা একটা জন আছে এতিয়া আহি কিনে মখান দেখি পাতো পইলা লগা চিটুৱেশ্যন কেনেকুৱা থাকিছে আৰু এতিয়া লগা চিটুৱেশ্যন লগা ডিফাৰেঞ্চ সোধা টাইমতে বেছিভাগ মানুহৰ পৰা মখানকে জনাই দিয়াটো মাৰ্কেট খানটো টাইমিংতে খুলি আছে থাকি আছে বুলিবি কোনোবা টাইমতে ওফালে জামেলা হৈছে বুলিবি তাহান ৰেডি থাকিব লাগে এনেকুৱা বুলি মখানকে কৈছে আৰু এতিয়া মখান কোনটো জেগাতে আছে পইলা চোৰাচান্দপুৰতে কোনটো একটা টেন্স থাকিছে আৰু এইটো কমিউনিটি পলিচিং চেণ্টাৰ আছে নিউ বাজাৰ চোৰাচান্দপুৰ আৰু এইফালে আপুনি লগা পাৰ্কিং খান আছে হোটেলছ খান লগা এটা মাৰ্কেট হাব আছে আৰু মখান বেছিভাগ ইয়াতে ভিলেজাৰ্ছ খান হবি টাউনতে থকা মানুহখানকে সোধা টাইমতে কি হৈ থাকিছে পইলা কেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া কি চিটুৱেশ্যন আছে ক'লে সব মানুহটো কেমেৰা আগতে সব ক'ব নাপাৰে আৰু মখান বি একটা আলাগ জেগাতে যাই কিনে ৰিপৰ্টিং কৰাটো পচিবল বুলি নহয় আৰু মখান অলৰেডি আপুনি খানকে আৰ্মি খান লগা ভিজুৱেলছ খান বি বেছি আপুনি খান হৰ্ণবিল টিভিতে দেখিছে হ'লে বি আজি এইটো জেগাতে বেছিভাগ মানুহ সোধা টাইমিংতে দোকানটো খোলে আৰু টাইমিংতে বন্ধ কৰে এনি টাইম এনি মুমেণ্ট কিবা এটা হ'ব পাৰি কিনে চব লগা টেন্স বি আছে আৰু কিমান দিন তাক এইটো চাফাৰ কৰিব চব মানুহ আফচোচ আছে ইকনমিকলি এইটো জেগাত ইম্পেক্ট আহি আছে আৰু আদাৰ টুৰিষ্ট খান লগা ছাইড পৰা চাইছে গ'লে বি হোটেলছ খানতে কথা কোৱা টাইম দিবি এনেকুৱা একটা কথা জানিবলৈ দিছে কি হয় আগৰ পৰাতো এতিয়া মাৰ্কেট খানতে ডিফাৰেঞ্চ আহি আছে তাৰ সামান খান এক্সপেঞ্চিভ হৈ আছে কেলে মানে এতিয়া বেছিভাগ এইটো জেগাৰ পৰা চোৰাচান্দপুৰ ইম্ফল ফালে যাইছে ক'লে ৰাস্তাতে বেছিভাগ চেক মখান দেখিছে আৰু তাতে লগা মানুহ ইয়াতে আহিব নাপাৰে ইয়াতে লগা মানুহ তাতে যাব নাপাৰে চ' তাখান বাইপাছ ইউজ কৰাটো হবি হাইৱে ইউজ কৰাটো হবি চোৰাচান্দপুৰৰ পৰা আইজল যাব লাগে দেন এনি আদাৰ ষ্টেটতে তাখান কানেক্ট হ'ব লাগে তো সামান খান বি লং ৱে পৰা ঘূৰাই কিনে আহি থকাটো এক্সপেঞ্চিভ হৈ যায় আছে কৈছে আৰু একদম নিজৰ কমিউনিটিৰ মাজতে এনেকুৱা হাতত চব মানুহ আফচোচ আৰু বেছিভাগ জেগাৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আহি আছে কি এইটো ওপৰতে মখান লগা কনচাৰ্ণ অথৰিটি খানকে জলদি চাই দিবলৈ আৰু মখান বি আহি কিনে আজি দেখাটো এতিয়া ভিজুৱেলছ খান আপুনি খান কোনটো দেখি আছে চব জেগাতে দোকান খান শ্বপকিপাৰ খান এনেকুৱা ঠিক এতিয়া 3 বাজি লগা টাইম আছে এনেকুৱা একটা জেগাতে আহি কিনে কৰি আছে আৰু চব পৰা একটা হোপ কৰি আছে এজ চুন এজ পচিবল এভৰিথিং উইল বি ক্লাম ডাউন আৰু এইটো সলিউশ্যন একটা আহিব কৈ কিনে বেছিভাগ জেগাৰ পৰা তাখান মখানকে
আমি খান সোধা টাইমতে মুখানকে শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু এনেকা আহি কিনে আজি হৰ্ণবিল টিভি কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন আজি চোৰাচান্দপুৰ আৰু মণিপুৰ লাভ হ'বলৈ আছে গ'লে কিন্তু ইয়াতে ক্লেছ হৈ থাকিছিল অলপ দিন আগতে বেছিভাগ ভাইৰেলছ ভিডিঅ'খন দেখিছে আৰু মুখানবি ট্ৰাই কৰি আছে আজি লগা ডেটতে পাব্লিক খানকে দেখাবলৈ কেনেকা এইটো মানুহখান থাকি আছে কেনেকা ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে ট্ৰাই কৰিব ডিফাৰেণ্ট ৱেতে যাবলৈ ডিফাৰেণ্ট জেগাতে যায় কিনে মানুহখান লা মন লা পইণ্ট অফ ভিউ ল'বলৈ টিল দেন কিপ ৱাচিং হৰ্ণবিল টিভি That was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.